Korean sensitivity in painting. Blocking the foreign influences is not only found in Korea but also in the whole world. It is prevalent to find conservatives play the role of a shield that blocks the acceptance of foreign influences. However, the Korean people have cultivated pride in the name of tradition, which originates from and results from soil and culture, which stems from the spirit of nature. Analyze the sensibility of Korean painting in nature, space, life, constitution. Activities such as being influenced, interacting with, or adapting to the environment are far from being dominantly militant. Underlying this, the Tao of Lao Tzu and the ideology of Tae have a deep connection, influence, and share a tendency. When trying to grasp the product of the spirit created by Korean sensibility as a game of conception, may fall into the trap of formalism, because the escalation of dimension is the single most important factor in the characteristic of Korea. Sensory aesthetics and metaphysics with equal weight are essential. 회화의 한국적 감수성, 전통의 관성과 보수 성향이 외래 영향의 수용을 가로막는 차폐막의 역할을 수행해온 것은 비단 한국만의 양상은 아니다. 그러나 한민족은 흙에서 비롯하고 흙으로 귀결되는 전통이라는 이름의 줏대와 베넷 정신에서 우러나온 문화라는 이름의 자존심을 갖고 왔다. 회화에 나타나는 감수성을 자연, 공간, 생활, 체질에서 분석한다. 주변 환경에 영향을 받거나 교호작용을 하거나 적응하거나의 활동들은 지배적 투쟁적인 것과는 거리가 있다. 그 기저에 노자위 도와 덕 사상이 깊은 연관을 갖고 영향을 끼치고 성향을 공유한다. 한국인의 감수성이 빚어내는 정신의 소산을 개념의 유희로 파악하려 할 때 형식주의의 함정에 빠질 수 있다. 감각미학과 형이상학을 동기중으로 다룰 때 맞닥뜨릴 수 있는 논리의 괴리는 그 차원을 고양하고 심화할 수 있을 때 파악되고 유해돼 있다는 점이 한국적인 것의 특징이기 때문이다.第六章，古神不死。古神不死，是谓玄牝。玄牝之门，是谓天地根。绵绵若存，用之不勤。 자연, 설화성의 소재에서 한국적인 자연관을 추론하기는 쉽지 않다. 객관적인 조형의지가 결여된 소재주의 그림에서 한국적인 원형을 도출하기는 역시 쉽지 않다. 자연을 외경하고 신앙하며 자연의 흐름을 인간사와 동일시하는 한국적 기질에서 자연관을 뺀 추론이 어려운 이유이다. 한국인 회화는 자신의 신체 조건과 주어진 여건에서 만들 수 있고 자연을 위압하지 않는 작품으로 제작되는 경향이 있다. 그 안분자족의 자세가 두터운 윤곽선, 어눌한 동세, 기념비적 단순 구조, 내향적 의식과 시적인 흐름 등으로 규정될 수 있을 한국 회화의 근본 동력일 것이다. 국민적 공감대 역시 자연과의 친화와 그 산물의 호의적이다. 그 자연이란 도덕경의 곡신을 담는다. 곡신은 죽지 않으니 현빈이라 한다. 현빈은 천지의 뿌리이다. 몇 년이 이어지나 써도 마르지 않는다. 모의자연의 회화 풍토는 그렇게 성숙되었을 것이다. Nature. Inferring the Korean view of nature from the subject matter of narratives is not easy. Also, it is not easy to derive a Korean prototype from a material-oriented painting that lacks the objective formative will. The reason for the difficulty to reason by subtracting the view of nature from the Korean temperament, which reveres and exalts nature and equates the flow of nature with human affairs. Korean painting tends to produce works that can be made within one's own physical condition and given circumstances and that do not overpower nature.
The posture of the relaxing and enjoying present as it is the fundamental driving force of Korean painting, which can be defined by the thick outlines, seemingly awkward movement, monumental simplicity in the structure, introverted consciousness, and the poetic flow. The national consensus is also favorable to the affinity with nature and its products. Its nature resembles the Goksun, the god of crops in the Teo teaching. Goksun never dies, so it's called Yunbin. Yunbin is the root of heaven and earth, ever flow continuously but never ceased, but never dry out even when overused. The painting climate of nature's spontaneous flow would have matured like that. The 81 short chapters known as the Tao Te Ching have been translated more often than any other book in Space. the world. The spatial sense of Korean painters is expressed in symbolic psychological order. The organic rather than the geometric is preferred to the blunt than the sharp. Rather than a neat solid line, a broke line with the middle, a layered structure of paints that reveals all layers, a centripetal composition where attention is focused. The juxtaposition of a la mode formative elements is preferred. Koreans settle in a crude square or half-enclosed space. Painters don't like deformed canvases. Within the arbitrarily set dividing line, the modeling elements are stacked without touching the invisible border. A canvas that is centripetal rather than centrifugal and closed rather than open is created. Korean painters boast to know the principles of art. However, those who do not seem to know how cramped theirs are, even though formative elements, color, forms are laid arbitrarily on the canvas. As the Tao Te Ching says, we know the world through the door, and we see the way of heaven within the room. The farther you go, the less you know. 정서, 서정성이라 할 때는 주관적인 정서를 많은 사람들이 공감할 수 있는 객관화한 형태로 공유한다는 의미가 있다. 한국인에게 감성적인 경험이 객관화되지 않은 소재성은 저급한 것으로 분류된다. 주관적 의미와 객관화한 범주를 확대, 정착, 완결하는 과정과 결과는 상찬된다. 도덕경은 말한다. 미를 위한 미는 추악하고 선을 위한 선은 선하지 못하다는 건 천하가 다 안다. 있고 없음이 상생하고 어렵고 쉬움이 상성하고 길고 짧음이 상형하고 위아래가 상경하고 음과 성이 상화하면 전후가 서로 따르게 된다. 한국인의 서정성은 그림의 요소들이 적이 공존하거나 자신이 주장하는 스타일 사조 등이 그림이 지향하는 자연스러운 방향을 강제하지 않는 국민적 성정에서 기인할 것이다. 하여 상생, 상성, 상형, 상경, 상화가 한국적 그림의 특징으로 특정될 수 있었을 것이다.
Emotion. When comes to lyricism, it means sharing subjective emotions in an objectified form that many people can sympathize with. For Koreans, the materiality in which emotional experiences are not objectified is classified as the lower level. The process and results of expanding, establishing, and completing subjective meanings in objectified categories are highly praised. Tao Te Ching says, "The whole world knows that beauty for the sake of beauty is ugly and good for good is not good. When existence and non-existence coexist, difficulty and ease coexist, long and short form coexistence, up and down coexist, sound and voice coexist, then before and after follow each other." The lyricism of Koreans can be attributed to the national disposition that the elements of the painting do not coexist with other objects, or that the natural direction of the painting is not forced by the style trend that one is claiming. Thus, coexistence, mutual formation, comparison, inclination, concord, conformity could have been identified as the characteristics of Korean paintings. Chapter 2. When people see things as beautiful, ugliness is created. When people see things as good, evil is created. Being and non-being. 공사 생활, 생활에서의 감수성은 적당함 소탈함 괜찮음으로 나타난다. 안 빛납도 위 소탈하고 소박한 삶, 흙과 더불어 흐르는 물처럼 사는 생활이 체질화된다. 제작에서 투박한 소재와 표현이 선호된다. 작가는 작업 공간과 생활 공간에서 작품과 호흡을 공유하는 관행이 자연 발생적으로 생성된다. 한국인의 회화에서 자주 인용되는 물은 연약한 것 같으면서도 강건하고 소박하면서도 안온한 한국의 물이다. 도덕경은 물을 말한다. 물은 유약하기 짝이 없지만 단단하고 강한 것을 이기는 것은 또한 물밖에 없다. 모르는 사람은 없으나 능히 이를 바꾸는 사람이 없다. 한국 미술가들은 제작과 이론이 병립할 수 없다고 한다. 대하의 흐름에 순응하는 기질적 한계에 대한 절망적 인식에서 올 것이다. 그러나 미술을 초월적 인식으로 체념하는 소탈함과 적당주의적 의식을 개조할 수 있을 때 세계 미술의 문은 활짝 열릴 수 있을 것이다. For living. Sensitivity in life is shown as appropriateness, unceremoniousness, tolerableness. The simple life in terms of living like flowing water along with the soil is embodied. Crude materials and expressions are preferred in production. The artist's practice of sharing work and breathing in his workspace and living space is created naturally. Water that is often cited in Korean paintings is Korean water that seems weak and strong, simple and calm. Tao Te Ching refers to water. Water is extremely fragile, but only water can overcome the hard and strong. No one ignores it, but no one would change it. Korean artists say that production and theory cannot coexist. It will come from a desperate awareness of the limitations, of the temperament that conforms to the flow of great love. However, the door to world art can be opened wide when renovating the looseness and moderation consciousness that resigns from art to a transcendental awareness. 한국 문화의 전통과 줏대와 베넷 정신 그 뿌리를 산해견과 도덕경에서 찾는다. 상고시대 이족, 동이족, 한국인을 추적하여 신화와 원형, 먹과 흥, 정신, 과, 기질의 근원을 밝힌다. 동양 정신의 근간에 자리하는 민족적 자부심을 신앙, 습속, 관행에서 그 단서를 추적한다. 맹자 2루편에서 순임금이 동이라 했고 손자군은 산해경을 동이의 경전이라 했다. 노자는 동이의 장제를 공유한 초나라의 사관이었다. 신화시대 하은 주의 정통을 지켜온 이족의 흐름을 간직해온 동이의 터주대감이 한국인이었다. 문화는 상호교류적이다.
동양 정신의 모태를 일군 자부심으로 민족 전기의 원형을 살피어 정체성을 확립하고 주체의식을 정비하여 세계미술의 큰 흐름에 합류할 때다. 베넷 정신의 세계화를 위한 오늘의 점진이 후세를 위한 횃불이어야 하지 않겠는가. The tradition of Korean culture and its roots are found in Sanhaekyung the Shanhaizing and Dodukyung the Tao Te Ching. Tracing Dongyi in ancient times reveals the origins of myths and archetypes, sapidity and excitement, spirit and temperament. It traces the clues of national pride, which lies at the root of the Eastern spirit in beliefs, customs, and practices. In the Mencius Yiru, King Shun was called Dongyi and called Sanhaekyung the Sutra of Dongyi. Lao Tzu was a historical official in the Chu dynasty who shared the funeral institution of the Dongyi tribe. Dongyi, who has kept the flow of the Yi tribe that has maintained the tradition of the myth era Ha, Un, Ju, was a Korean. Culture is interactive. It is time to join the great trend of world art by examining the prototype of the national spirit, with the pride that laid the foundation of the Oriental spirit, establishing an identity and reorganizing the sense of subjectivity. Shouldn't today's devotion to globalization of the archetypal spirit be a torch for future generations?